আমরা এসে পৌঁছালাম এখন তাজমহলে। আমরা এখন ব্যাটারি চালিত গাড়িতে করে যাচ্ছি তাজমহলের উদ্দেশ্যে। এখান থেকে তাজমহলটাকে দেখতে অনেক কাছে মনে হচ্ছে, সিম্পলি বিকজ অফ দ্য আই ইলিউশন, কারণ খোলা ল্যান্ডটা দেখা যাচ্ছে না। আর তাজমহল এখান থেকে এখনো 680 মিটার দূরে। এপাশে তাজগঞ্জ, যেখানে তাজমহল বানানোর সময় যে 22,000 শ্রমিক বা কারুকার্য শিল্পীরা ছিলেন তাদের সবাইকে রাখা হতো। এখনো পর্যন্ত বংশ পরম্পরায় 17 বছর ধরে ওরা এখানেই আছে। আর এটাকে বলা হয় তাজগঞ্জ। There was no good transportation, so that's why he made that locality. Opposite of the south door, when you talk about major entrance which we have in the northern direction, when you talk about the height of the door, bottom to top with the metal veneer, you can see exactly as it is seen from all sides. We have perfect symmetrical balance around in monument. Actually, symmetry is part of Islamic architecture because Shah, he was from Muslim dynasty, so he used a perfect symmetrical balance, like a mirror image in the entire construction. When we talk about the calligraphy, which you are looking in front of the marble, panel, those are Arabic language, Quranic inscription. Because he was a Muslim guy, so when he built Taj Mahal, he used to write there 22 different texts from the Holy Quran. That is one of them. The text name is Surah Al-Fajr. When you see that Surah Al-Fajr, there is two separate, different names. One is Surah, that means in that there is no color, there is no painting. This is actually a place where we have all extensive gemstone, Rashi Ratna, precious stone, precious stone, which people prefer in jewelry. He brought those all expensive stones from different countries and he inlaid those into the white marble more than 5.6 inches. Even রত্ন দিয়ে and even that art concept is actually from Italy. When I talk about name of that artwork in Italian language, we call that as a Pietra Dura. When you see Pietra Dura, when you see that in English, that means hard stone one. Hard stone one. Even when you talk about letters of the Quranic inscription, he used a black stone that is actually black onyx. This is a stone in Taj Mahal which he brought from Baghdad. In Bengali language, people call that as a Koshti Patthar. Koshti Patthar. Such stone. Secondary, you can see there green stone in those leaves. Green is malachite, family of emerald. He brought that from Russia, from Rus. After that, you can see there red stone in the middle of flower. That is stone called cornelian, which is family of the ruby, red sapphire. And he brought the cornelian from Yemen. And few pieces you can see in the yellow color in a small size. That yellow stone is jasper, which is from Iran. And maybe if you come to see it full moon view, when we open it 5 nights when we have full moon with a special ticket, so that red cornelian is only with the one which looks shiny like in fire, like a burning charcoal, like in red color. That is a really interesting house like it that I show you later when we go inside. So all expenses. খুবই ভালো লাগছে এটা। এই গেটের বাইরে থেকে দেখতে তাজমহলকে মনে হয় অনেক কাছে, কিন্তু যখনই সামনে যাওয়া হবে তখন বোঝা যাবে যে এটা আসলে অনেক দূরে। দিস ইজ এ অপটিক্যাল ইলিউশন কাইন্ড অফ। এখানে যে অর্চিড গার্ডেনটা আছে বোঝানো যে এইটা মুঘল সাম্রাজ্যের সময় থেকে তারা প্রেফার করতো, যেহেতু মে জুন এই সময়গুলোতে টেম্পারেচার প্রায় 40-45 ডিগ্রিজ হয়ে যায়। তো এখানে সমস্ত রসালো ফলগুলো বা জুসি ফ্রুটসগুলো তারা প্ল্যান্টেশন করতো। ইভেন দো দ্য ট্রিজ ক্যানট লিভ মোর দেন 20-30 ইয়ার্স, বাট দ্য টেকনিক ইজ ওল্ড। এখনও পর্যন্ত সেভাবে এখানে সমস্ত আমলকিগুলো রোপণ করা আছে গাছগুলো, এবং ওই পাশে আছে লেবু, কমলা, এই ধরনের গাছের বাগান। He was the 5th Mughal ruler in the Mughal dynasty, and his name was Muhammad Shahabuddin. People knows him as a Shah Jahan. That was his title name.
that means king of the universe, because he was the richest person those days in all over Asia. And he got 4 wives. They were all from Muslim families. When I talk about Mumtaz Mahal, you know, who was the most favorite wife of him, she was number 3rd. Originally, she was a Persian blood and she was a Shia Muslim. Except Shah Jahan, he was from Sunni dynasty. That was difference between husband and wife. And Mumtaz Mahal, she died in 1631 when she was only 39 years in age. Shah was also not so old, he was 41 years old. It means 2 years age difference between husband and wife. And when I talk about relationship with both of them, that was 19 years and 14 kids. Even she was died during the last Birth child. of the last child. That was 14. So 14 kids, 19 years married life, and lady was 39 years old. So 1600. Is there anyone alive now from there? Actually, 8 were died in childhood, 6 were survived. Aurangzeb was one of them, who put his father in the jail in Agra Fort. So I'm talking about the construction of this building. No, in the current times, is there? No, no, এই no. তাজমহলের বিল্ড কস্ট নিয়ে কথা হচ্ছিল এতক্ষণ। তো আমাদের জানানো হলো সেই যুগে সম্রাট শাহজাহান এই তাজমহল বানানোর জন্য তখনকার সময়ে খরচ করেছিলেন 4 কোটি রুপি বা 4 কোটি টাকা সেই সময়টা। সে সময়ে 20 সেন্টের পরিমাণে পাওয়া যেত মোর দেন 10 গ্রাম স্বর্ণ। তো এনিওয়ে দ্য সামারি ইজ, আজকের দিনে কাউকে যদি এই তাজমহল বিল্ড করতে হয় তাহলে এর except the land, just the construction cost would be more than $500 billion. Is that right? 500 billion. Right, except the land cost, because land was gifted. The And land I was told you gifted. 42 acres land we have in the entire construction. That's good. And when I talk about chief architect who designed this beautiful monument, he was from Turkey. His name was Muhammad Isa Afandi. Is it true that Samrat Shahjahan actually cut the... No, it's myth. It's a myth. It's myth. Because you heard a story, he was planning second Taj Mahal for Yeah, himself. yeah. He started to build that, but his son was not allowed him. So that was the first reason. It's a myth. Second reason is I told you in Taj Mahal, we have Pietra Dura artwork which they adopt from Italy. If we chop a hand for all of them, that art will finish there. At present time, we are only the one in the world where still people are using gemstone to decorate their crafts. That art is actually promoting by the descendant of master crafts, you know, like a generation to generation, like a father to son, son to father. That is actually basic business in Agra. Oh, that's beautiful. So আমরা শুনলাম যে এই হাত কেটে দেওয়ার গল্প আসলে একটা মিথ্যে গল্প। সম্রাট শাহজাহান ক্রাফটসম্যান বা কারুকার্য শিল্পীদের আসলে কিন্তু হাত বা কবজি কেটে দেননি। এই যে গল্পটা রয়েছে আমরা ছোটবেলা থেকে অনেকেই শুনে এসেছিলাম যে 20,000 কারিগর বা যারা বানিয়েছিল তাদের সবার হাত কেটে দেওয়া হয়েছিল। এই গল্পটা একটা মিথ্যে গুজব মাত্র। এই যে উপরে চুন্নিমাটা দেখা যাচ্ছে এর উপরে আসলে এটা গোল্ডের ছিল, ব্রিটিশরা এটা চুরি করে নিয়ে গেছে আর এটা এখন গ্লাস দিয়ে নির্মিত। কিন্তু দ্য হাইট অফ তাজমহল ইজ অ্যাকচুয়ালি মোর দেন 10 meters more than Qutub Minar. Yes. Taj Mahal is alone Islamic mausoleum. You know, mausoleum is actually burial place. Alone Islamic mausoleum where is no pure Islamic architecture. Reason is behind of that Shah Jahan, he was secular mind. He was a diplomat. Reason is behind of that why he was a secular mind, why he has secular thinking, because he was a Sunni ruler himself. His most favorite wife Mumtaz, who was from Shia family. And when I talk about Shah Jahan's mother and grandmother, they were actually from Hindu families. They were from Rajput families. Okay. So when he planned this beautiful place in the memory of his beloved wife, he used their Islamic, Persian, Arabic, Turkish, as well also Hindu architecture. So Taj is actually best example of Indo-Islamic architecture. And when you talk about Hindu architecture, there is no ideals, no statues, because these all things are strictly prohibited in Islam. Yeah, So absolutely. some Hindu symbolic which we have in Taj Mahal, I'll actually show you. When you talk about top of the dome, there we have canopy. That canopy they makes as a in lotus leaves. Lotus is actually symbolic of first god Brahma, you know, throne of Brahma. After that, when you talk about top of the metal finial, see the center of the half moon where we have one flower pot along coconut with the 2 leaves. That is actually symbolic of third god Shiva. And when you see that kalash through the telescope, because too high, because too high and so far. So in the center of the kalash where we have name of Lord Allah, and beside of that where we have name of Prophet Muhammad. So that's why I told you Taj is actually best example of
Indo-Islamic architecture. Indo-Islamic Because architecture. his mother and grandmother, they were from Hindu families. He was Sunni ruler himself, and his most favorite wife, she was Was from a Shia. Shia family. So there is no pure Islamic architecture in the entire construction. A mixture we have, Arabic, Persian, Turkish, Hindu. So these all things we have all together. And basic attraction of this building, we have a special marble. You know, this is one of the best marble quality in the world, and we call it as a Makrana. Makrana marble. Makrana Yes, is yes. actually mining place which is in Rajasthan. When you talk about distance of the Makrana, 480 kilometers far from the city, there was no good transportation. He got 4,000 elephants in transportation, and one elephant took more than 7 days to came Agra with one marble dog. So I told you in local language we call that marble as a Makrana, but when you talk about Mughals, when they were in India, they used their Persian as an official language. So in Persian language, what is the name of this marble? We call that as a Sangamarmar. Sangamarmar. Do you know what is the meaning of Sangamarmar? No. What's that? Every Indian knows Sangamarmar, but many of don't know what is the meaning of Sangamarmar. So Sangamarmar, there's two separate words. One is Sang and second is Marmar. Sang is stone, you know, pathar, Yes, pathar. and Marmar is milky white. Ah. So basic thing, color of the marble which we have in the construction, there is not pure white like Carrara. Carrara is actually Italian marble. Not white like a Australian marble. This is actually milky white. Milky white. This is Makrana, off-white. off-white. When you talk Yes. about quality of this marble, this is one of the hardest white marble quality in the world. And sorry to say, this is better than Carrara and better than Australian marble. Why I'm saying better than Carrara and better than Australian? Because when you talk about Carrara and Australian, both are porous. Except Makrana is porous. only white marble which is non-porous quality. Do you heard about non-porous? What is that? It means surface of the marble can't absorb anything, even if you put their alcohol, like cola, okay, yeah, wine, beer, tea, coffee, curry, sambar. Just to scrub that with soap, wash with the normal water, then it will be natural white color. You know, when you talk about age of Taj Mahal, Taj is more than 390 years old, but still you are looking at natural white color, because whenever you're trying to clean that building, after 10 years, 20 years, 40 years, you can clean it easily because it can't Yes. absorb anything. Even there is no pollution effect on marble. Second thing, when you go to see the rough surface of the marble through a torchlight, through a laser light, then you can see their shiny crystals, you know, sugar cubes. Yes, Which yes, make it hard and translucent. So Makrana is 100% translucent stone. And third, because this is crystallized stone, that building change color according to climate. That we call moods of Taj Mahal. When you talk about the faces of Taj Mahal, from all sides we have similar, equal. So maybe if he comes to see it sunrise time, not in winter, if he comes in June, when temperature is 45 to 50 degree, and when you go to see that from the eastern direction, then view is তাজমহলের ঠিক ডান পাশে রয়েছে এই গেস্ট হাউস, এবং বাম পাশে রয়েছে ঠিক একই রকম দেখতে একটা মস্ক। এই মস্কের মধ্যে শুধুমাত্র যারা তাজমহল বানানোর সময় কাজ করতেন সেই সমস্ত শিল্পীদের, একটু আগে যেটা বলছিলাম, ওনাদের যে ডিসেন্ডেন্টসগুলো এখনো রয়ে গেছেন, ওনারাই শুধুমাত্র এই মসজিদটাতে নামাজ পড়তে পারেন। দিনে 5 বার করে এখনো পর্যন্ত মসজিদটা খোলা থাকে। এটাই হলো সেই শাহী মসজিদ, রয়্যাল মস্ক, এবং ঠিক একই রকম দেখতে তাজমহলের ঠিক অন্য পাশেই তৈরি হয়েছে আরেকটা দেখতে মস্কের মতোই, বাট ওটা ইউজ হতো বা এখন ইউজ হয় এটা গেস্ট হাউস হিসেবে। প্রচুর পরিমাণে বিদেশি পর্যটকে ভর্তি এই জায়গাটা। পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্যের একটি হলো এই আগ্রার তাজমহল। এখানের যে ক্যালিগ্রাফিগুলো দেখা যাচ্ছে, বিভিন্ন কালারের যে ক্যালিগ্রাফিগুলো দেখা যাচ্ছে, এগুলো আসলে মার্বেলে খোদাই করা, কিন্তু কালো রং, এগুলো
এগুলিও স্টোন, এবং আমাদেরকে একটু পরেই আমাদের গাইড বলবেন যে এগুলো কী করে তৈরি করা হয়েছে। বাট এখানে যত ধরনের কালার বা আর্টগুলো দেখা যাচ্ছে এর কোনোটাই কিন্তু রঙের নয়, রং দিয়ে তৈরি নয়, এগুলো সবগুলো জেম দিয়ে স্টোন দিয়ে তৈরি। একটু আগে যেটা বলা হচ্ছিল যে এই যে কালো কারুকার্যগুলো, এগুলিও আসলে এক ধরনের পাথর, রঙের নয়। এগুলো কোনো কিছুই রঙের নয়, এগুলিও পাথর, বিভিন্ন মার্বেলের খোদাই করে তার ভেতরে বসানো হয়েছে। অনেক রত্ন বা যে সমস্ত মণিমুক্ত দামি দামি রত্নগুলো লাগানো ছিল ভেতরে, সেগুলো তো ব্রিটিশরা চুরি করে নিয়ে গেছে। এখন যা রয়ে গেছে তাই দেখানো হচ্ছে। তখন এত লেজার টেকনোলজিও ছিল না, কোনো কিছুই ছিল না, কিন্তু কত নিখুঁত কারিকার্য এখানে। আচ্ছা, এর ভেতরে আমি হয়তো বা কোনো ভিডিও বা ছবি নিতে পারবো না, কারণ এর ভেতরে ছবি তোলা ভিডিও করা নিষিদ্ধ। I told you these all are the expensive gemstone which he brought from different countries. From here you are looking this green one. This is malachite, family of emerald. He brought it from Russia. These days you can find it also in Zambia. Second, this black one is black onyx which we have in Quranic inscription. This is from Baghdad. Yellow is jasper from Iran, and this red one is cornelian, family of ruby from Yemen. So this is only stone which looks shiny like in fire. If it comes to see it, full moon view. Again, this is Kosti Pathor. Kosti pathar. যেটা বলছিলাম প্রত্যেকটাই এখানে জেম দিয়ে তৈরি, কোনো রং বা কোনো কিছুই নয়। ये सब रियल स्टोन है, कोई पेंटिंग नहीं है। ये अलग अलग कंट्री का आता है। Metal things like a silver and gold. So that's all British took. Yes, and they mined that and deposited in treasury. Also, when you talk about Kohinoor diamond, that Kohinoor is also diamond. in Tower of London. So, like, how much was the weight of that golden pillar? 468 kg center finial. My goodness. Actually, when you talk about total kg of the gold, metal kg, in the entire building complex in the finial, that was more than 800 kilogram Of gold. of gold. That's all British. 468 kg in the center finial, and rest of gold to make the other finials in the building. They already stolen the gold and the silver. Now it is bronze. See there, River Yamuna, second largest. Oh yes. There is Agra Fort. Agra Fort is straight over there. Some white domes in the top buildings, and crossing of the river, there is place where we have tower, wall, circle architecture. Equal land we have there. That is a place where he was planning second Taj Mahal for himself, but his son was not allowed him. He was in jail by his own son. তো সম্রাট শাহজাহান চাইছিলেন ওনার নিজের জন্য একটা তাজমহল বানাবেন, কিন্তু তার ছেলে আওরঙ্গজেব ওনাকে সেটা করতে দেননি। যেটা এই তাজমহলটা হওয়ার কথা ছিল এখানটায়, তো ছেলে করতে দেয়নি, বরং বাবাকে শাহজাহান তার জীবনের শেষ কিছু বছর কাটিয়েছিলেন। ওখানে বসে তাজমহল দেখতে হয়, তাজমহলকে দেখতে পারে। তাজমহলের ঠিক পাশে এই যমুনা নদী বয়ে চলেছে। আমরা ভেতরে যা দেখলাম, যেখানে ভিডিও বা ছবি তোলা যায় না, তো সবাইকে জানানোর জন্য আমি বলে রাখি ভেতরে কি আছে। ভেতরে আছে মুমতাজ বেগমের সমাধি, যেটা করা হয়েছে ঠিক মাঝ বরাবর, এবং এই তাজ, এটার ইংলিশ হচ্ছে ক্রাউন, অ্যাজ ইউ নো, অ্যান্ড মহল মিনস প্যালেস। সো এই তাজমহলটাকে যখন তৈরি করা হয়, এটা তো শাহজাহান করেছিলেন ওনার স্ত্রীর জন্যেই, ঠিক মাঝ বরাবর ওনার স্ত্রীর সমাধিটা বা কবরটা তৈরি, এবং তার চারপাশেও ঠিক একইভাবে ঘেরা দেয়া একটা ক্রাউনের শেপ, ব্যারিকেড দিয়ে ওটাও একটা ক্রাউনের শেপ তৈরি করা আছে। শাহজাহান মারা যাওয়ার পর এই যে ফোর্টটা দেখালাম, যেখানে উনি বন্দী ছিলেন জীবনের শেষ কিছুদিন, উনি মারা যাওয়ার পর শাহজাহানের কন্যা বাবার
মৃতদেহটাকেও এই মুমতাজ বেগমের পাশেই কবরস্থ করেছেন বা সমাধি দিয়েছেন, যে কারণে দেখা যায় যে কবর দুটো আসলে এই বিল্ডিং বা এই পুরো মনুমেন্টের সব কিছুই একটা সিনার্জির মধ্যে আছে, শুধুমাত্র এই কবরস্থানটা ছাড়া। কারণ এই সমাধিটা তো শাহজাহান নিজের জন্য প্ল্যান করেননি, যে কারণে ওনার সমাধিটা ঠিক একটু ডান পাশে করে দেওয়া আছে। এই হলো যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত আগ্রার তাজমহল। আগ্রার তাজমহলের গল্প আপনাদের শোনালাম। অনেকেই হয়তো এসেছেন, আর যারা আসেননি আশা করি তারা আসার জন্য ইন্সপায়ার্ড হবে। শাহজাহান তো মৃত্যুর পর তার স্ত্রীর মৃত্যুর পর ভালোবাসার প্রতীক হিসেবে তৈরি করেছে এই তাজমহল। আর আমার কাছে মনে হয় যে আপনার জীবদ্দশাতে নিজের প্রিয়জনদের সাথে কাটিয়ে আনা উচিত বা দেখে আসা উচিত, যেন সেটাই আপনার নিজের জন্য তাজমহলের স্মৃতি হয়ে যায়। এবার আরও একটা কন্ট্রোভার্সিয়াল গল্প শোনাই, যেটা হলো ইদানিংকালে বেশ শোনা যাচ্ছে যে তাজমহল এর ভেতরে হিন্দু মন্দির, শিবের মন্দির, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, সুদর্শন চক্র, আরও কত কিছু। বাট সত্যি ঘটনাটা যেটা আমরা উপলব্ধি করলাম সেটা হচ্ছে যে হ্যাঁ, এই বিল্ডিংয়ের মধ্যে একদম উপরের মনুমেন্টের মধ্যে রয়েছে কলস রয়েছে, কমলের পেটালস রয়েছে, বা সুদর্শন চক্রের সিম্বলটা রয়েছে। বিকজ আমাদের গাইড আমাদেরকে যেরকম প্রথমেই বলেছিলেন যে সম্রাট শাহজাহান একজন সেকুলার ব্যক্তি ছিলেন এবং ওনার মা মনে হয় খুব সম্ভবত, আমি ভুলে গেছি বলতে, তারা এসছেন হিন্দু পরিবার থেকে। তো উনি যেহেতু একজন সেকুলার মানুষ ছিলেন, এই কলস বা কি বলবো গোলাপের পাপড়ি, কমল পদ্মের পাপড়ি বা অন্যান্য কিছু সিম্বলিক জিনিসপত্র বা সুদর্শন চক্র এর মধ্যে যদিও বা আছে, এই পুরো মনুমেন্টের কোথাও কোনো শিবলিঙ্গ বা কোনো প্রতিমা বা কোনো মূর্তি এসব নেই। সুতরাং এ ধরনের উদ্ভট কথাবার্তায় বিভ্রান্ত হবেন না আশা করি। এই মনুমেন্টটা সত্যি সত্যি একটা ইসলামিক মনুমেন্ট এবং বিল্ট বাই দি ইসলামিক এম্পায়ার, একটা ভালোবাসার প্রতীক হিসেবে। আর এই পুরো মনুমেন্টে একটা খুবই সুন্দর একটা জিনিস। ধন্যবাদ। যেমনটা বলছিলাম, ঠিক দুপাশেই রয়েছে জলমহল, এর পাশেও আরেকটা জলমহল। अच्छा